Good morning, everyone, respected principal ma'am, teachers, and my dear friends. I, Pawan Kumar of Grade 5B, take the privilege to welcome you all to the special assembly. The theme for today is International Women's Day. The significance of today is a day that celebrates womanhood and is a focal point in the movement for women's rights. Let me invite Sri Lakshmi of Grade 7 to tell us the importance of this day. Good morning, friends. International Women's Day is a time to reflect on progress made to call for change and celebrate acts of courage and determination by ordinary women who have played an extraordinary role in the history of their countries and communities. The world has made unprecedented advances, but no country has achieved gender equality. 50 years ago, we landed on the moon in the last decade. We discovered new human ancestors and photographed a black hole for the first time. In the meantime, legal restrictions have kept 2.7 billion women from accessing the same choice of jobs as men. Less than 25% of parliamentarians were women as of 2019. 1 in 3 women experience gender-based violence still. Let's make 2021 count for women and girls everywhere. Thank you. Thank you, Sri Lakshmi. Now we have Sai Sahasra of Grade 7 to speak a few words on this occasion. స్త్రీ లేకపోతే జననం లేదు, స్త్రీ లేకపోతే గమనం లేదు, స్త్రీ లేకపోతే సృష్టిలో జీవం లేదు, స్త్రీ లేకపోతే అసలు సృష్టే లేదు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మనము మన తెలంగాణ వీర వనితల గురించి తెలుసుకుందాం. ఆరుట్ల కమలాదేవి ఈమె జాతీయ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో పనిచేస్తూ స్త్రీలలో కూడా చైతన్యం తీసుకువచ్చారు. మల్లు స్వరాజ్యం వెనుదిరగని పోరాట యోధురాలు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో అలుపెరగని ఉద్యమానికి ఆమె చిరునామా. నిజాం నవాబుకు వ్యతిరేకంగా వీరోచితంగా పోరాడిన వీరవనిత. చెన్నబోయిన కమలమ్మ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పురుషులతో సమానంగా పోరాడిన వీరవనిత. కమలమ్మ ఖ్యాతి దేశ విదేశాలకు వ్యాపించింది. ఉద్యమ జీవితంలో కమలమ్మ చూపిన గుండె ధైర్యానికి జర్మనీ, రష్యా దేశాలు పుస్తకాలలో పొందుపరిచారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాంఘిక శాస్త్రంలో పాఠ్యాంశంగా పొందుపరిచారు. సంగం లక్ష్మీపై దండియాత్ర సందర్భంగా జైలు శిక్షను అనుభవించారు. హైదరాబాద్ విమోచన ఉద్యమంలో పాల్గొని రజాకార్ల దురాగతాలను ఎదురించిన వీరవనిత. 1954 బుర్గుల రామకృష్ణ మంత్రివర్గంలో విద్యాశాఖ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పదవులను చేపట్టారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎందరో వనితలు అప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్నో సేవలు, త్యాగాలు, పోరాటాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఓ వనిత, మీకివే మా వందనాలు. Thank you, Sahasra. Now I welcome Sindhu of Grade 8 and Sunaina of Grade 7 to sing a beautiful song stating the importance of women and their freedom.
रीति की जंजीरें ढा गई संग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। देखा आजाद है कहना मुझे, देखा आजाद है कहना मुझे, देखा आजाद है कहना मुझे, देखा आजाद रहना मुझे। Thank you, Sindhu and Sunaina. Thank you, everyone. Have a nice day.